கரண்ட் போயிடுச்சு மக்களே, கரண்ட் போயிட்டு இது ஆரம்பிச்சிருக்க மக்களே. சபரி சபரி பவர் போயிடுச்சு சபரி. நான் லார்ஜ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருந்தேன் சபரி. கரண்ட் போச்சு சபரி. சும்மா ஆடும் ஒரு 1 hour 1.5 மணி நேரம் ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவானே அப்படின்ட்டு இதில் எதுவுமே நான் பண்ணல. Good evening one and all. You join us for this Indian T20 League match between the Chennai Super. இருக்கு சபரி. இந்த கேமோட சேர்த்து வாங்கினதே கன்சோல் கிரிக்கெட் 24 பண்டில் தான் வாங்கினேன். டாஸ் ஜெயிச்சிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் போடுவோம். A lot in this pitch for the bowlers. I feel it's a good call to bowl first. As captain, you'll feel you can get some early wickets and expose this lineup, and then they'll be in a great position batting later. Yeah. These two teams always produce some great games as we see some of the key players come out onto the ground. It's a fantastic crowd in today. It's an evenly poised matchup. Let's see what happens first ball. ரொம்ப நாளாச்சு விளாண்டு. ரொம்ப நாளாச்சு சபரி விளாண்டு. Does very well to quickly get across to this one. அருமை அருமை. ஃபுல்லா ரத்ரோல் போடுவோமா? Lovely cover drive, but straight to the extra cover. நான் எதுமே சேஞ்ச் பண்ணல சபரி. டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். கஷ்ட மேட்சே இல்லை பாரு. நான் மட்டும் சமந்திங்க வந்து ஜிடி சென்னையெல்லாம் பார்த்த கடைசியில் இப்படி ஆகி போச்சு. என்ன எல்லாரும் இந்த அசிங்கப்படுத்துறீங்க அவனை பாவையா. நம்ம தானே இது பண்ணுறோம். பார்த்துக்கலாம் வாங்க ப்ரோ. என்பிசி ப்ரோ நல்லம்டாய்னா நீங்கள் over the infield with a cracking shot. சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே போட்டா தூக்கி ஐயோ. நல்லம்டாய்னா நீ எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் வணக்கம் டேனா என்பிசி ப்ரோ. சபரி வாங்க வணக்கம். சச்சா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ஆகி போச்சே. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. சைஸா தான் போடுறானா. இது முடிச்சிட முடியுமான்னு தெரியல வேற. நான் வேற முன்னேறத்துக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறேன். இல்ல நான் வருவேன். வந்துட்டு சைலண்டா பார்த்துட்டு போயிடுவேன். 6 வீடு வந்துடும். 6 runs. உண்மைதான் என்பிசி ப்ரோ. நான் வருவேன் டைனா. வந்துட்டு சைலண்டா பார்த்துட்டு போயிடுவேன். The left arm medium bowler is coming into the attack from the university end. சீட்டியை கலந்து போடுவீங்களா? பார்த்துட்டு போயிடுவேன். ஒர்க் அதிகமாக இருக்குமா? கல்லில் வந்துட்டாரு. என்ன மாத்தி போட்டேன் அவனை வச்சு. சைலண்ட். ஆமா ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும். ஓவர் விக்கெட் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. Doesn't beat the infield. இப்ப ஆரம்பிச்சதே முடிச்சிட முடியுமா தெரியல. ஒன்றரைக்குள்ள பார்ப்போம். அப்புறம் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? சண்டை எப்படி போகுறது? Beats the outside edge. Good bowling there. இந்த இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம கண்ட்ரோல் கரெக்டாக பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க. இப்படி தான். சூப்பர் டைனா. நைஸ் நைஸ். Misses. That's a big chance going begging. நான் மும்பை வந்து ஆடவா. இரியா நான் ஒண்ணுமே பண்ண போட லாஜ் எடுத்து பவர் போயிடுச்சு வேற இவனை. சரி நீ வந்து ஆட வேணாம் சாமி. நான் ஏதோ சும்மா பொழுதுபோக்கு ஆடிட்டு இருக்கேன். நீ வந்துக்கிட்டு வாயா. இன்னைக்கா ப்ரோ? இன்னைக்கு வேணும்னே தோக்கணும் ப்ரோ. அஷ்டாடா. Showed good composure to wait on that slower ball and find room to get the 4 runs. Just a fantastic shot. இல்ல ப்ரோ கஷ்டம் எதுமே பண்ணல ப்ரோ. நான் இந்த கரண்ட் போச்சு. சரி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம சும்மா ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எதுமே பண்ணல. The top of off now as a bowler you've got to make them play on your. இது முன்னாடி விளையாண்டு விட்டது அப்படியே. மீடியம்ல இருக்கு ப்ரோ. மீடியம்ல இருக்குது. மீடியம் ப்ரோ. மீடியம்
Head over the ball. Great shot. That's racing away. Erra. சும்மா நார்மல் தான் ப்ரோ, மீடியம் தான் ப்ரோ. இந்த அவன் ஆடுவான் ஹார்டு, இவனு அவன் ஆடுவான் ஹார்டில் கிறுக்கு பாய. என்பிசி நல்ல வேலை. Power and precision in that shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Playing all their shots in that over, a very expensive over. கஷ்டம் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ, எதுவுமே கிரியேட் எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. Oh, crisp, elegant. In this case, ஒண்ணே யாரோ கூப்பிட்டது? Definitely. Powerful, fantastic start to the chase. Patirana from the press box. எல்லாமே 14 பயப்படுறீங்களா गाइस? அந்தல கொடு. Perfectly timed. எல்லாமே 14 பதறீங்களே. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் எதுக்கு? பரவாயில்ல, ஏதோ நல்லது. Can't get that outside the ring field. ஐயோ, ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலர் கை வச்சு சும்மா இருக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அதை அழுத்தினோம்னா அவங்க ஒரு பக்கெட்டு வீசுவாங்க. ஸ்லோரம் போட்டு பார்ப்போம். Beats the field with a great shot. Yo, idiya. No need to run for that one. Gets onto the back foot and powers it away for 4. Na எப்படி இருக்கு? Rohit has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Wow, that's missed the lot. ஆஹா, தப்புச்சிட்டானே ப்ரோ. எப்படி தப்புச்சான்? தப்புச்சிடக்கூடாதே. ஐயோ, வீசிட்டேன் ப்ரோ இல்ல. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ வேலையை. ஏன் தப்பு தான், அவனை குறை சொல்லக்கூடாது. ப்ரோ அரிஷ் ப்ரோ, வணக்கம். End of the over. 8 runs coming from it. Mumbai at 29 for none. Goes over the top of that shot. இல்லடா. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. அதனால சும்மா அதை ஆடுவோமே அப்படின்ட்டு ஒரு Might look to go big again here. Ryan watched it closely and let that go through to the keeper. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. A bit of a change-up in the field now. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. அடப்பாவி, புடிக்க வேண்டியதானடா. The bowler looks really confident. பேட்ல பட்டிருக்கும். 24 ஆமா ப்ரோ, 24 தான்.
கிக் 24 தான் ப்ரோ. பண்டில் வாங்கலாம் ப்ரோ. பண்டில் வாங்கினது தான். இதோட சேர்த்து வாங்கினது. That's a confident appeal. Hey. இதோட சேர்த்து பண்டில் வாங்கினது தான் தலைவா அது. That was a lovely punch down the ground. It's in the gap. There should be a few on offer here, maybe 3. Needs a direct hit. Out நினைக்கிறேன். Out நினைக்கிறேன். தெரியல. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Out, out, run out. Run out. Wicket, run out, guys. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. It'll be safe and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. Actually, the create பண்ணி நிறைய பண்ணனும் bro. ஈவன் ரேவன் மட்டும் கேட்டு பண்ணனும். ஏனா பெருசா வராண்டாங்க. That too much. If they get it right, they just might get that wicket. கேட்டு எப்படி கஸ்டம்லாம் பண்ணி பண்ணனும். சும்மா ஆஹா. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. ஏய் வரா போய்ட்டானா திரும்பி சா தப்பிச்சிட்டான்டா. நெக்ஸ்ட் பவுலருக்கு எது மாத்துவானே மறந்துட்டேங்க நானு. மேட்ச் பவுலர் நெக்ஸ்ட் வந்து எங்க அவன் அஸ்வின். அவுட்டா? இல்ல தப்பிச்சிட்டான். இப்ப பாருங்க ஆட்டத்தை. ஐயோ சரி உனக்கு நேரம் நல்லா இருக்கு. தப்பிச்சிட்ட. ஆக்சுவலி பவுல் இந்த என்பிஎஸ் வேகமாக வைக்கிறது நம்ம டைவ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது. நேக்கு மறந்து போச்சு. எனக்கு சுத்தமாக மறந்து போச்சு. Cuts that off well in the infield. Okay. End of the over. 8 off it. Mumbai are 47 for 1. The right armour is coming on to bowl from the university end. என்ன அப்படி ஓடுது? Nicely, but fine short fine leg. அட பாவி. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Okay. Fabulous shots. How will he reply? Collects that one simple as you like inside the ring. Okay. Tirva off break. Square cut, finds point, no run. Okay. No run தான். Couldn't get it through the field. அந்த என்பிஎஸ் இப்படி தூக்கி போகிறத ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க guys. Massive outside edge. The end of another over. This time though, some more fielding changes are coming as the power play finishes. They've been reading the pitch well and playing each ball on its merits. Very good power play.
Edge, amazing delivery. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Was quick onto that in the infield. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the back. The captain's going to change things around in the field. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Ryan is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to halt the momentum. Caught. That's a ridiculous catch. And that's gone. Amazing catch. They've looked threatening but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. 63 for 2. The right-handed batsman is coming in at number 4. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. Ashwin from the university end. No. Terrible shot. Okay. Kodumai. Okay. ஆள் எல்லாம் நினைக்கிறேன் guys. ஓகே பரவாயில்ல. இது வரைக்கும் 2 ரன் தான் வந்திருக்குது. Over. Mumbai, a 67 for 2. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The right-arm pace bowler is coming into the attack from the press box end. தப்பிச்சிட்டான். Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. ச்சே தப்பானதுல போட்டேன். Oh my, that's just flown off the middle. Too wide, it was there to be hit and it was really given the treatment. Over the infield with a cracking shot. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. Okay.
Whacked away. That was a brilliant boundary. Really well timed and now starting to get the runs ticking over. Gaikwad, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. The captain making some adjustments to the field here. End of the over. Mumbai are 81 for 2. 81 for 2. Good shot. A beauty. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. Can he come back with a dot ball? Misses everything. Beats the field with a great shot. Needs to be on target. Drilled that one away. A poor delivery, and you don't pass up chances like that. Crashed away for 4. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Okay, field மாத்தி போறங்க. 2 பாலுக்கு. A few moves made in the field. Pulled away, but straight to square leg. Playing all their shots in that over. A very expensive over. 94 for 2. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Stop. Goes over the top with that shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. How will the bowler respond? Doesn't beat the infield. style. Actually, யார்ப்பா அது? மோனிஷா. Got that away nicely. மச்சான். வாயா எப்படியா இருக்க? வாமாப்ல. எப்படியா இருக்க? நல்லா இருக்கியா? வைடா. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Straight to the fielder. கண்டிப்பா மச்சான். கண்டிப்பாக. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Pressed that nicely through the gap to the boundary. The big one, 12 runs out of there. Mumbai are 106 for 2. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Perfectly timed. Edra. மெசேஜ் பண்றேன் மச்சான். மெசேஜ் பண்றேன். கண்டிப்பா. Out. Good catch. What a catch. That's a real shame.
That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. Batsman is coming in at number 5 for the Mumbai Indians. எல்லா நம்பர் இருக்கியா? பாப்போம் இந்த பாலுங்க போகுதுன்ட்டு. புறா அவ்வளவுதான்டா. Deep fine, had to run around a bit and they've got to the drop of the ball and taken a great catch. Sky Kumar Gali. Oh, great work, held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. With 4 of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Great sweep shot, hit wide of square and that'll run away to the boundary. Got their weight forward, their head was right and punched nicely through the ball. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Can't get that outside the ring field. 6 runs added in the over. Mumbai 112 for 4. Shankar from the press box end. Wow, that's missed a lot. Oh, simple run. Out ya, பைத்தியக்காரன் இங்க வந்தா. That's out. இவன் போய் ஓடி வந்தான் பைத்தியக்காரன். யோ. அட கிறுக்கு பயல. அங்க வரங்க guys. யோ இவனு வாயா வளக்கோயா. அட கிறுக்கு பயல. ஐயோ வளக்கவியா இல்ல இவளே லார்ஜ் ஜட்ஜ்மென்ட் தான் போட்டுறேன் கரெக்ட் போச்சு எனக்கு என்ன பண்றேன்னு தெரியல வேலரண்ட் ஆல் இல்ல சரி இத போடுவோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சும்மா எதுமே ஒண்ணுமே பாரு இன்னைக்கு என்ன மேட்ச் நடா மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கேன் நான் எதுமே கிரியேட் பண்ணல எதுமே பண்ணலையா ஏதாச்சும் சும்மா ஆடுவோம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் நீ இவளே லைவ் போட்டா எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னு தெரியும் அதுக்கு தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் அப்பப்போ இது போடுவேன்ல இது லைவ் போட்டா ஒரு மேட்ச் எவ்வளோ நேரம் போகுது அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் அழகுடா ஏய் ஏறா ஆளே இல்லடாங்க அண்ணா இந்தா நல்லா லென்த் பால் புடி Does very well to quickly get across to this one. Vijay Shankar outswing போட போறானா ஐயோ Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Commentary கொடுக்க நம்ம தெரியாது சிபி நான் அந்தல கொடுத்த டேய் புறாடா டைவர்டா பைத்தியக்கார போல A direct hit and this could be gone. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. இல்ல தப்பிச்சிட்டான் சாம் கரன் சுட்டி குழந்தை bowling போறாரா அவர்தான் சுட்டி குழந்தையா அவன் பாட் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தான் புள்ளையன்ஸ் எடிட்டா போட்டு இவனே நாசம் பண்ணி அந்த 16வது கண்டம் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் சிவி குரங்குட்டி தான் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த பால பாருங்க கைஸ் தப்பிச்சிட்டான் கிருட்டுன்னு தப்பிச்சிட்டான் எப்படியோ நாங்களே எப்பயுமே ஒத்துக்குவோம் சேபி நாங்களாம் அந்த மாதிரி நல்ல பசங்க வாங்க சரத் ப்ரோ
என்ன டீம் என்ன மேட்ச்னு தெரியல. Edged. What a ball. Wow, that's a huge appeal for the catch. If there's something on it, it was the faintest of edges. என்ன பண்ற? ஏ என்ன அப்பீல் போறாங்களா? ஓ அப்பீல் போறாங்க. கீழ படிச்சானே சரத் ப்ரோ ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. அவுட் தான். சரத் ப்ரோ. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for. இல்ல வரணும் மெசேஜ் பண்ணல சிபி. Coming in at number 8 for the Mumbai Indians. உட்டாடா தூக்கி நல்ல வேளை ஓவர் த்ரோ நினைச்சடா. Bolt taking guard has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. ஐயோ விஜய் சங்கர் தவறான இடத்துல பட்டுருச்சு. ஒரு நிமிஷம் வாங்க வாங்க. ஓகே ரன் அப்படியே கண்டெயின் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்களா வைஸ். லெக் கட்டர் மாட்டினாப்பா. தப்புஸ்தானே. With a great delivery there. சேகர் ஒழுங்கா போடுறா. Smacks that away through the gap. ஓடுறா. நல்ல ஃபீல்டரா. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. ஏன் அப்படி போயிடுச்சு? Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. தள்ளி போட்டேன். கொஞ்சம் தள்ளி போட்டேன். I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Curran from the university end. வச்சிருப்போம் கையில். ஓகே ஓகே Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Okay. Straight touchdown out there. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Okay, பரவாயில்லை. தப்பிச்சிட்டானுங்க. தப்பித்து விட்டார்கள். நெக்ஸ்ட் பால் சும்மா பார்ப்போம். Bang! Bowled. Just stunning bowling. அந்த பால் பாருங்க guys. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Out தானே? இல்ல. End of the over. 4 off it. Mumbai are 127 for 7. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. எக்ஸலத்துல நம்ம ஓடுவானுங்களோ மறந்து போச்சு கைஸ். என்ன பட்டன்னு goes over the top with that shot. எர்ரா ஓடி போய்
That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. சும்மா தட்டி பார்த்தேன். The captain making some adjustments to the field here. Missed it. That was a chance. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. என்னடா கீப்பர் என்னடா பண்ற? Holy shit. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, putting pressure on the batter. Couldn't get it through the field. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. அருமை. திரும்பி சாம் கரன் வராரு. நீங்க அவர்தான் நம்ம நல்லா போட்டு கொடுத்திருக்காரு. The Super Kings with a massive shout. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. அவன் ரிவ்யூ போவான்னு நினைக்கிறேன். போல. நான் நாட் அவுட் தான் அது. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Please welcome the new batsman at number 10. No. Terrible shot. Sander வரைக்கும் வந்தாச்சு guys. ஏறடே. எடுத்துட்டு ஓகே நைஸ். சாம் கரன் நல்லா போட்டுருக்கு ரைஸ். பெஸ்ட் bowling figures நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I don't know. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one. Yeah, that's all okay. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. எப்பறா படல? தப்பு ஸ்டாண்ட் ஆச்சே. Ah! 5 runs in that over. Mumbai are 140 for 8. Jadeja from the press box end. Jadeja. Through the gap. Threaded it through brilliantly. All time on that shot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Bowler needs to tighten up a bit. Solid shot. That's going for 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Shot. Finds the gap with that one. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. How will he reply? ஓகே, இந்த ஒரு பாலை போட்டு முடிச்சிட்டா போதும் முடியாது. Drilled that one away. ஏய் என்னடா பண்ண டிரைவர்ரா? Pleased with their work in that over. நல்லா ரன்னா கொடுத்துட்டு போய்ட்டாங்க. Pressure very very well. It's something they do so well. Final over in this innings. Over the infield with a cracking shot. ஓகே,
Massive chance. And out, deep fine. Had to run around a bit and they've got to the drop of the ball and taken a great catch. Super catch. அருமையான விக்கெட். Gain from Sam Curran. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. For the Mumbai Indians. Outa. Massive appeal. Might have just been missing though. Out guys. Out. ஏடா அப்படி ஓடிட்டு இருக்கான். The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the all out guys. Full. It's a big score. All out இல்ல. ரெண்டு முடிஞ்சு. Okay. 163. I need more. All out தான் guys. எல்லா விக்கெட் எடுத்தாச்சு. The openers are coming out. It's a very gettable total. They just need to get off to a good start and not give anything silly away. It's silly stuff that could give the bowlers a sniff in this match. Oh, swings and misses on the first ball of the innings. Short choice for, okay. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Okay, பரவாயில்லை. இங்க வருது தெரியல கைஸ் பாலு. உம்மோடி ஜஸ்டியா. This is everything. மும்ரா அடிக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்குது. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. தப்பான ஷாட் ஆடுறேன். ஒரு ரன் பரவாயில்ல. இப்போ போடுறானே தெரியலையே. ரொம்ப கஷ்டம் தாங்க போல ஐயா மும்ரா ஆடுறதுனா. ஐயப்பா எங்கிட்ட போறானே தெரியல கைஸ். Doesn't beat the infield. ஓகே பார்த்துக்கலாம் பொறுமையாக அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் மறந்து போச்சு மக்களே. பார்க்க தப்பாச்சு கதிக்கோ. இந்த ஒரு 6 அடிக்க விட மாட்டேன். Gaikwad waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. Pandya, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Smacks that away through the gap. Eight runs added in that over. The Super Kings are 8 for none. First over complete. Doubles. And a good start for the batters. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the press box end. Oh, that is a beauty. An in-swinging Yorker and the batter is gone. They're on fire out there at the moment. A key batter gone for a duck, completely beaten. What a sight to see the stump sent flying. Is coming in at number 3. Straight to the fielder. Just miss it. நல்ல வேலை. வழக்கம் போல சிஎஸ்கே ஆடிட்டு இருக்கேன் போல இருக்கே.
Can't get that outside the ring field. Needs a direct hit. Okay. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. 6 நினைச்சே. போடா முட்டை. That's the over. The Super Kings are 10 for 1. Bumrah from the university end. Bumrah வாடா பாவிலா. Wow, that's missed the lot. இவனது ஓவர் அடிக்க முடியல गाइस. இந்த ஷாட் ஏங்க ஒரு On that nicely, good defence. Out. They go up here, but it might have pitched a bit short. I think we'll have to wait and see what the umpire says. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. The left-handed batsman is coming in at number 4 for the Chennai Super Kings. Bumrah over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be 4. The delivery was poor, but it still needed to be put away. And what a lovely shot to bring up the 4. Hello, 4. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls allowed this over. ஷார்ட் பால் போடக்கூடாது, மேலே போட மாட்டான். டே பேட்டிங்டா. L1 grounded shots, back foot, unorthodox shot, R1. இப்போ பாருங்க இதை. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Good bowling. Kept it nice and tight and made it hard to score. Okay. Beats the outside edge. Good bowling there. Nice solid defensive shot. Okay. Swept away but finds the fielder. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. பாப்போம் எப்படி படுதுன்ட்டு. ஓடியாச்சு. Wide. Kakabra. Come on.
Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. That marks the end of the fourth over of the power play, and they're really stuck in quicksand, falling behind the required run rate. And plenty of dot balls does not equal a great power play for the batters. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Just textbook stuff. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. கிட்ட போட போறான்னு தெரியல. இவன் போறத பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு. இந்த பும்ரா போறத பார்த்தா தான் பயமா இருக்கு. இதெல்லாம் யார் மனுஷன் அடிப்பானா? Just it. Oh, so close. How was that not a wicket? Just it. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. அம்மா தலைவரே, இப்படிதான் ப்ரோ போடுறா. இன்னொன்னு அப்படித்தான் போடுறான். பார்ப்போம். இந்த பால் ரன் வருதான் பார்ப்போம். Nearly gets the edge. Bumrah with a great delivery there. இருங்க ப்ரோ. பட மாட்டான். The Super Kings weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. End of the fifth, and the bowlers have the batters in line at the moment. Bolt, the left armour, is coming on to bowl from the press box end. இல்ல விக்கெட் இல்ல. இன்னும் கொடூரமா தான் ப்ரோ இருக்கு. Flex that one simple as you like inside the ring. Control. Back foot hold. L1 grounded. Unorthodox. Arc back foot. Ayyo, kaila bro. Amazing reflexes, and that's stuck. Great grab. Oh wow, brilliant reactions, and what a catch. Is that a game changer? A real pillar in the batting order has been removed early on. Coming into bat at number 5. Early miss. அடுத்த விக்கெட். விட்டான் ப்ரோ கீழே. எப்படி கீழே விட்டான் ப்ரோ? Run. End of the over, end of the restrictions. I'm sure we'll see some big fielding changes coming. Pandya, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the university end. Dug that out well. Was quick onto that in the infield. ஃபாஸ்டா ஒரு 100 அடிக்கணும் ப்ரோ. அதுக்கு தான் வழி இல்ல.
சச்சா அடிக்க முடியல ப்ரோ. அண்டர்க்கே இல்லை ஆமா தலைவா. அடிப்போம் பொறுமையாக அடிப்போம். 6 ஓவர் தானே இருக்கு. அடிப்போம். ஆஹா சரியான விக்கெட். As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Typical MAS Chennai bro. At number 6 for the Chennai Super Kings. Pandya finishes an economical over and walks away with a wicket, which was fully deserved. They just haven't got going, have they? Been a great bowling performance, though. Power and precision in that shot. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. No, terrible shot. ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ப்ரோ. வெரி நம்ம ஆடணும் அந்த மாதிரி. நமக்கு அது பெருசு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. That was a lovely punch down the ground. It's in the gap. And there should be a few on offer here, maybe 3. நல்ல வேலை. ஜஸ்ட்டு Bolt has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Working the occasional singles, the odd boundary, but they just have to find something and gather momentum to get into this match. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. La. Grounded. அங்கனே வந்துருச்சு bro. What a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Seems to have misjudged that one. Ouch. ஓடிட்டார் அண்ணே. அடு ஓடிட்டார் அத்தாடி. Could be close. Misses. That's a big chance gone begging. அங்க பாரு ஒரு விக்கெட் ஒன்று பாருங்களேன். எடுத்து அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. எடுத்து ஐயோ எவ்வா ஆடுறாவன். ஆமா ஐயா ஜஸ்ட் வைடு நம்மளாமே தாறுமாறாக தான் ப்ரோ இருக்குது. டிஃபிகல்ட்டி ஏற்றி வச்சோம்னா ஒரு ப்ரோ அடிச்சான் ப்ரோ. இங்க இருந்து எப்படி ஜெயிக்கணும்ன்றது நம்மளுடைய திறமை. முதல் பால் 6 அடிச்சு for the Chennai Super Kings. Couldn't get it through the field. Just it.
The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? நல்ல வேளை. Santner, the spinner, coming into the attack. Spinner bro. என் உயிரை வாங்குறதுக்குன்னு. Misses everything. Everyone's gone up. என்ன நடக்குது? என்ன நடக்குது? Really getting to the tail end 2019 final match. bro. Not a lot left in this lineup. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. கருப்புரா என்ன என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கா? இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்பின் ஆடக்கூடாது ப்ரோ. ஸ்பின் ஆனா கொஞ்சம் ரிஸ்க். அடுத்து ஒரு பார்த்துக்கோம். தோனி வச்சு அண்ணா தரக் ஷாட். இப்போ பாருங்க. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. நல்ல வேளை தலைவனை இங்க மாத்தி விட்டேன். Jadeja taking guard, has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. ஏன் இந்த சைடு இது பண்ண மாட்டறாங்க? இருங்க வரேன். Mumbai needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. They just haven't got going, have they? It's been a great bowling performance though. Kirdik Pandya வராரு. என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. Dug that out well. இதுக்கு நிலைமைக்கு ரன் ஓடி பண்ணு ப்ரோ. ரன் ஓடனா அவ்வளவுதான். ஓகே. ஆஹா. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி லைவா? இல்லை ப்ரோ, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடையாது. ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிடையாது ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, இது லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் போட்டிருந்தேன் பாரு, கரண்ட் போயிடுச்சு ப்ரோ. அதனால் என்ன பண்ண, திரும்பி அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது பாதியிலேருந்து. அதனால சும்மா போட்டேன் ப்ரோ. நேற்று வேலன்ட்டு போட்டேன்னா, ஸோ இன்னைக்கு இதை போட்டு விடுவோம். ஹார்ட்ல வச்சு எப்படி தான் ஆடுறாங்க சத்தியமா தெரியல ப்ரோ. Nice solid defensive shot. நமக்கு இதுலயே கஷ்டமா இருக்குது, மீடியம்லயே. கேமர்ஸ் எல்லாம் ஹார்ட்ல தான் ப்ரோ ஆடுவானே கிறுக்குப்ப. மீடியம்ல கொடூரமா இருக்கு ப்ரோ. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Working the occasional singles, the odd boundary, but they just have to find something and gather momentum to get into this match. Andachi. Run odiyarnu. Cha. Not the ideal way of handling that ball. இல்ல. அரடே. Bold. Stunning delivery. Bold. Really we are losing. They find themselves 7 wickets down. It's araru. about now. YouTuber. You need someone to stand up and stick around at the crease. Pickleton குடுமில வச்சிருங்க guys. Wow, that's missed the lot. இல்லையே, எடுத்து என்னென்ன கால யூடியூபர் சொல்ல முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. யூடியூபர் முடிஞ்சாரு. Massive appeal. Might have just been missing. யூடியூபர் சொல்லி முடிச்சு. அவ முடியா தலைவா. இப்ப மத்திய 14 நான் கொடுத்தறேன்னா ஒரு பேட்டிங் எடுப்பார். இது ட்ரையல் மேட்ச் ப்ரோ. வருங்காலத்தில் நம்ம இனிமேல் கிரிக்கெட் நிறைய போட போகிறோமா, ஸோ அதுக்குண்டான ட்ரையல் மேட்ச்.
Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. A new bowler is coming into the attack. என்ன 6ஆ 4ஆ என்ன கதை? என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ ஏதோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஏதோ ஆயிடுச்சு. ஆஹா இது இதுவும் பண்ண முடியாது. என்னடா பண்றீங்க? பந்துங்கடா எடுத்து ஒளிச்சு வச்சிட்டாங்களா? இருங்க ஒரு நிமிஷம். இருங்க ஏதோ ஆயிடுச்சு. இருங்க வரேன். அதே மேட்ச்க்குள்ள திரும்பி வரேன். கேமே போச்சு. ஆமாம் ப்ரோ. Needs to be on target. Bad decision making. Thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Okay. ஆமா தலைவா. Crash. டா போச்சுல. 44. Guys 49 தாண்டணும். ஐயோ. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Right-hander is coming into bat at number 11. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. இல்லனா இது சேனல் கோமானமாய் போறோம். குருபரோ ப்ரோ. இருங்க எப்படி அடிச்சறேன் ப்ரோ. Misses. Big chance going begging. குருபரோ. குருபரோ. ஐயோ. ஓடியாது. ஐயோ தோத்துறோம் 49க்குள்ள. ஐயோ என்ன ப்ரோ ஸ்பின்ன வேற போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. நமக்கு அடிக்க தெரிய மாட்டேங்குதா? கிரவுண்டடா போறா. Could that be? ஐயோ பாத்து ப்ரோ. Oh, great run out. Mumbai get the final wicket. A brilliant bowling display. குருபரோ. Shit. இதுல T10 ஒரு இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாருங்க 100 நினைக்கிறேன். இருங்க அதுல ஒரு மோட் இருக்குது. இருங்க நான் காட்றேன் பாருங்க. ப்ரோ உங்களுக்கு தோல்வி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்பயும் அப்படிதான். இது அவங்க விட்டு நம்ம விட்டு போடுறேன். 100 ன்னு வரும் ப்ரோ. இருங்க என்ன தெரியல பாப்போம். ஓ இதுவா? ஆட வேண்டியதான். ஏன் என்னன்னு தெரியாது. யார் இருந்திருக்காங்க சும்மா ஆட வேண்டியதான். நான் பார்ப்போம். Hello and welcome. We're here at the கிரவுண்ட் பாருங்க ப்ரோ. ஏய் நம்ம இவரியா? புட்லரும் அது யாரு? Who's that? நண்டே பிடிக்க முடியல. They'll have a bat. Well, I didn't see that coming. Must have a lot of faith in their batting lineup. I reckon I would have thrown the ball to my bowlers to start with. Players making their way out. It's a great crowd in today with plenty of atmosphere around this ground. Plenty of wickets on offer and runs. Batters and bowlers are in the game. And there's some quality players in both teams. So I'm expecting an even contest. Let's see what happens. அதேதான். இந்த மேட்ச் ஒழுங்கா ஆடுவோமா? சரி ஓகே. ஆனா இது எத்தனைன்னு தெரியல. இந்த பால் 100 பால்ஸ் கணக்கு நினைக்கிறேன். Misses everything. இது பாருங்க ப்ரோ ஒரு மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கு. இல்ல கிரவுண்டு தெரியல. ரொம்ப கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல? Straight to the fielder. This should be close. Could that be out? Looks like it. actually ரிட்டர்ன் வந்திருக்கணும். அதான் ப்ரோ 100 பால் சொல்லல அந்த இது ப்ரோ. இல்லைனா சரியா போகல. சரியான ஃப்ளாப். 100 பால். Not too much to speak of on the scoreboard. சரியா போகல. No. Terrible shot. சரியா போகல.
ஃபில் சால்ட் பட்டர் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க போல. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 2 runs coming from that over. Morning match the originals are 2 for 1. End of the first, not many runs off it. A good start by the bowlers. அதே தான் குரு bro. Great shot. Was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. ஆர்ச்சர் போறாமங்க. A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Massive edge. Misses bro, everyone, and that's racing away. It's been a great over so far. 2 boundaries from it. The runs are flowing very easily now. Oh, that's hit them at pace. That looked painful. 7 ball 5 run. 100 balls. சரியான ஃப்ளாப் ப்ளே ப்ரோ இது. வெறும் 100 பால் என்ன ball, that last one to find the edge. It's just a case of finding the same spot. 19 வந்து நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்டா ஞாபகம் இல்ல. Finds the fielder with that shot. Misses. That's a big chance going begging. Nearly gets the edge. Archer with a great delivery there. பரவாயில்லை. Pulled away and into the gap. Could be 4 more. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Cricket நிறைய போடலாம் ஒரு. Well, that was a struggle getting smacked all over the park. Tremendous starts. Bowlers have been asking questions and they've answered with full honours. Not the ideal way of handling that ball. Poor போச்சு. சந்த கிளிட்ச் மாதிரி ஆகுது ப்ரோ கிரிக்கெட். தெரியுதுங்களா? கிளிட்ச் மாதிரி ஆகுது. கிளிட்ச் மாதிரி ஆகுது. என்னன்னு தெரியல. இதை அப்டேட் பண்ண முடியும். அப்டேட் பண்ணுறோம். அந்த கிரிக்கெட் மட்டும் அப்படி ஆகுது. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. என்னன்னு தெரியல குரு ப்ரோ இது. ப்ரோ என்னாச்சு? ஆளு பிஸியா இருக்கீங்க. 135 மெசேஜா? Oh, that's a wondrous stroke straight through the covers. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. T20 match ஆடலாம் bro. India versus something. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. No, no, no. Terrible shot. Sorry. Beats the outside edge. Good bowling there. End of the over. 4 off it. The originals are 23 for 1. மீடியமே கூட்டணும். எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ கிரிக்கெட்ல. எல்லாமே இருக்கு ப்ரோ இந்த கிரிக்கெட்ல. எல்லாமே உண்டு. Shot. Finds the gap with that one. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Championship career எல்லாமே இருக்கு. career-மே இருக்கு bro. நம்ம இவர் விளையாடுவோம். இவர் coming into the attack from the Brian Statham end. Not the ideal way of handling that ball. இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறேன். With a huge appeal.
அப்பீல் போறீங்களா போங்க. Yeah, the keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Was there a bat on it? Missing. Fielders think there was. This could be trouble. That's சொன்னேனே. Now I didn't pick up on anything there. Very close to the bat though. Okay, the umpire's call nala review return ஆயிரும் but Salt looking quite surprised. Didn't seem too worried about a reversal. அதான் bro இப்பதான் bro பார்த்துட்டு இருக்கேன் bro பழகுவோம். என்ன சொல்றீங்க? Salt waited on that. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா bro ஒரு லைவ் போட்டா coming around may stop it before the boundary. A lovely flowing on drive there. பிஎன்ட் கிட்ட 1 hour போகும். நான் கரெக்ட்டா 1 hour தான் போச்சு. சரி போட்டு பாத்துறோம். எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னு தெரியல. போட்டது கிடையாதா? ஏன்னா நமக்கு இருக்குறது ஒரு 3 hour. Vince, I don't think we'll be too happy with their bowler at the moment. Doesn't beat the infield. 34 ரன் பரவாயில்ல. இந்த மேட்ச் நல்லா அடிச்சிருக்கேன். ஏன்னா போன மேட்ச் சும்மா கண்ட்ரோலே தெரியல bro வேற. இந்த ஷாட்டை பாருங்க. தப்புஸ்டா. Misses everything. 5 runs added in the over. The originals are 34 for 1. Hey. Hussain, the spinner, coming into the attack. Spinner bro. The new bowler into the attack. வந்துட்டேன் அவசரப்படாதீங்கண்ணா. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. வர மாட்டேங்குது. இதில் ஷார்ட் செலக்ஷன் தான் தெரிய மாட்டேது. ஒரு சிலதுக்கு சுத்தமாக தெரிய மாட்டேது குரு ப்ரோ. பழகணும். யார்கிட்டமே இதை போட்டு விடுவோம். Somehow it's missed everything. On that nicely, good defence. The end of another over. This time though, more fielding changes are coming. Restrictions are lifted. Batters have been roped in a tad that over. Still going at a good clip though. Oh, misjudged that and takes a hit on the body. Okay. Wow, that's missed a lot. தப்புஸ்டா. ஷார்ட் செலக்ஷன் மாற்றி ஆடணும். Cuts that off well in the infield. They'll get at least one here. பரவாயில்ல ஒரு ரன்னு. ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஆட முடியல. Nearly gets the edge. Jordan with a great delivery there. That's the end of the over. 2 runs added. The originals are 36 for 1. Archer from the Brian Statham end. Oh, that's got to hurt. Misjudged that one. Okay. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. That's a brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Archer not too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now.
Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Okay. Over the infield with a cracking shot. 13 runs added there. The Originals are 49 for 1. It just looks so easy. Play Overton, Gets bro. onto the front Overton. foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Overton, the pace bowler, coming into the attack. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. 49. 49 of 36. Chuma. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Brilliant shot there. That ball has raced away. Fabulous footwork. The balance was perfect to get onto the back foot so easily. How will the bowler respond? Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Andache. Massive appeal. Might Outa. have just been missing though. Out guys. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings, but all the same, it's been fabulous to watch. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Hey, outra. The Brave with a massive shout. Batter doesn't seem sure. Looked to be pitching in line and hitting the top of the stumps. Well, would you look at that? A very good review. நல்ல review. தப்பிச்சிட்டோம். End of the 8th. Hussain, the left-arm orthodox bowlers, coming into the attack from the Stretford end. Madsen, quite confident with the challenge. You could just tell from the body language. Pretty confident, and they're going to get a second chance. ஸ்பின் எப்படி ஆரந்தே தெரியல guys சுத்தமாவே ஐடியாவே இல்லை. Flex that one, simple as you like inside the ring. Kilos in. Needs to be on target. Okay, வந்துட்டேன். They've gone up here. Look to have pitch in line and hitting live. We'll see what Big Eye shows in the review. I'm not hearing anything on this. This could be trouble. Out. This could spell trouble. Guys. Yeah, great decision by the umpire. Challenge wasn't successful. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into the fireworks as we were hoping for, but still, solid work. Manchester Originals are now 54 for 3. The left-hander is Off the middle of the bat. at number 5 for the Manchester You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Might look to go big again here. That's got a flight number attached to it. That ball has gone a long, long way. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Couldn't get it through the field. Digs out the Yorker. நல்ல யார்க்கர் guys அது. நல்ல யார்க்கர். அருமையான யார்க்கர்.
That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the Brian Statham end. The new bowler into the attack. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Wide. அடுத்த வைடு போட்டான். ஆமா செக் பண்ணி பார்க்கறோம். அடிக்கடி போறோம். Is huge. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it, dispatching it for six. சரி இத போட்டு பாப்போம் அப்படினு போட்டாங்க. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room. For the Manchester Originals. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. ஆஸ்ட்ரோபாட் இருக்குது, பேட்டில்ஃபீல்ட் இருக்குது. சரி டிஃபெண்ட் பண்ணா போடுவோம் அப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மாத்தி. Raza has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 2-3 மாத்தி போடுவோம். என்ன சொல்ற? என்ன டோர்னமெண்டா போறோம். Dug that out well. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. On that nicely, good defence. வேற மொபைல் லென்ஸ்ல ஆன்லைன்ல போட்டு விடுங்க. ட்ரை பண்ணுவோமா? சரி ட்ரை பண்ணுவோம். ட்ரை பண்ணிடுவோம். ஆஹா ஜஸ்தியா. Nice solid defensive shot. ஓடிற மத்திய ரன்னு. தூரே பால் தான். ட்ரை பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணுவோம். Could be close. Misses. That's a big chance going begging. அப்ப எடுத்து அடிச்சு அவுட் அது விட்டுட்டான் கீப்பர். போச்சுடா. Extra cover with a fantastic catch. The batter is kicking himself. And out. Oh, how did he get to that one? Starting to get interesting now. That's the fifth like Dota wicket. And a very frustrated person is heading back to the pavilion. Jeez, timed that well. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shots that's raced to the boundary. 8 runs out of there. The Originals are 86 for 5. ஷாட்ட பாத்தியாயா? Well, that was a poor delivery. You can't bowl there, and it got what it deserved. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. நல்ல ஷாட் ana wicket. Good catch, out. நல்ல ஷாட் ana wicket. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கும். மொபைல் லெஜெண்ட்ஸ் 5v5 அம்ச்சுட்டு பார்க்கறேன். ஓகே
Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. Well, the shorter ball doesn't work here. Rode the bounce well and eased it over the top for 6 runs. Jordan will be pleased with their work in that over. Kept the batters under pressure very, very well. It's something they do so well. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. Gone, nowhere near making it. That's out. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The Brave with a massive shout. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Is coming into bat for the Manchester Originals. Finds the fielder with that shot. Needs to be on target. Disqualification right done ya. Try பண்ணி பாப்போம். Try பண்ணி பாப்பதுல ஒண்ணுமில்லையே. No. Terrible shot. Back foot la ஆடி இருக்கணும். That's the end of the over. 1 run coming from it. The Originals are 97 for 8. Hussain from the Brian Statham end. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. Helicopter shot. அடிக்கல. ஸ்பின் சுத்தமா அடிக்கலையா? நமக்கு Beats the outside edge. Good bowling there. தெரியல. Out. They go up here, but it might have pitched a bit short. I think we'll have to wait and see what the umpire says. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to finishing. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Was quick onto that in the infield. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Catch it, Nurdiya. Caught. Gone. Out. எப்ப சாப்பிடுங்க கேட்டுக்கோப்ல. The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score. It'll be tough to overhaul. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Butler, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. That'll be a dead ball. How will he reply? Huge edge. Out Bowler and the slips have really gone up here. They like it. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Beats the field with a great shot. Drive straight back down. Oh, collects the stumps. Fortunate for the bowler. That would have been a boundary. கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போ லைவ் போடுவோம். அந்த லைவ் எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. See you all. பார்ப்போம். Take care. Bye bye. Thank you.